Thanks. Thank you. Pozostałych moich rozmówców, których może przedstawię od razu. Rabin Jack Bemporad zajmuje 2 ważne stanowiska zawodowe. Pierwsze jako dyrektor Centrum Porozumienia Międzyreligijnego w New Jersey. Jest także profesorem i emerytowanym dyrektorem Centrum Studiów Międzyreligijnych imieniem Jana Pawła II. Również na Angeliku. Bardzo serdecznie witam pana ministra, doktora Jarosława Sellina, sekretarza stanu, generalnego konserwatora zabytków. Myślę, że ani jego, ani właściwie żadnego z moich rozmówców przedstawiać by nie trzeba było. Jest też z nami dr Anthony Eames, dyrektor do spraw inicjatyw naukowych w Fundacji i Instytucie Prezydenckim Ronalda Reagana. To nazwisko pojawiało się już dzisiaj wielokrotnie. Drodzy państwo, muszę się wam przyznać, że jestem w lekkiej konfuzji. A to dlatego, że kiedy otrzymałem propozycję poprowadzenia tego panelu i zobaczyłem, jaki jest temat, że jest to przestrzeń spotkania, to byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Przypomniały mi się lata młodości, kiedy pisałem swoją pierwszą pracę magisterską z filozofii. To była praca o francuskim filozofie żydowskiego pochodzenia. Zapewne państwo się domyślacie, że chodzi o Emmanuela Levinasa. Człowieka, którego całym sercem podziwiałem, aczkolwiek przekładów jeszcze na polski wówczas nie było. To była trudna robota, te łamańce słowne. Ale epifania twarzy i to, że twarz mówi nie zabijesz mnie, to do mnie przemawiało bardzo mocno. On jest oczywiście mocno ulokowany w tragedii Holokaustu. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie powoli, wchodząc w kapłaństwo, że on i Jan Paweł II, pomijając to, że gdzieś tam się spotkali na swoich drogach, ale myśleli bardzo podobnie. Że doświadczenie Holokaustu było dla nich jakimś punktem wyjścia do zrozumienia kwestii relacji pomiędzy Żydami, jak to kiedyś napisał profesor Bemporad w jednym ze swoich tekstów, którzy byli gospodarzami czy też gośćmi zawsze w niektórych zakątkach ziemi, że to było coś wyjątkowego i coś wyjściowego. Dla Jana Pawła II reinterpretowanie z perspektywy teologii i w tym wypadku Jezusa Chrystusa, dla Emmanuela Levinasa z perspektywy filozofii. I to był ten początek, ta wielka radość, aż nagle dziś uświadomiłem sobie, że jestem w najtrudniejszej sytuacji z wszystkich prowadzących tutejsze panele. Dlatego, że poprzednicy i następcy będą mogli powiedzieć, że ich tematy, że w jakiś sposób odnieśli sukces. A ja muszę powiedzieć, że w tym rozumieniu przestrzeni spotkania nauki Jana Pawła II chyba nie odrobiliśmy, a nawet mamy z nią coraz większy problem. I to jest coś trudnego, coś, co wyraził kiedyś jeden z naszych dziennikarzy. Ja mam tę radość, że mogę przewodniczyć zespołowi wspaniałych ludzi, którzy są redaktorami Gościa Niedzielnego. Pozwólcie państwo, że przeczytam krótki tekst. Tekst ten powstał po tym, jak Jan Paweł II ucałował Koran. Bardzo bym prosił, żeby podkreślić mocno w tłumaczeniach, że ten tekst jest gorzką ironią, że on nie wyraża rzeczywistych poglądów dziennikarza. Marcin Jakimowicz w 2020 roku napisał tak. Papież się pomylił. Gdy 14 maja 1999 roku w obecności muzułmańskich dostojników ucałował Koran, najświętszą księgę islamu. Papież się pomylił, gdy stanął w Asyżu obok, w cudzysłowie, bałwochwalców i heretyków. Papież się pomylił, gdy w 1997 roku we Wrocławiu wołał: z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu. Papież się pomylił, gdy w Ut Unum Sint pisał o tym, że ekumenizm jest wymianą darów. Żartobliwie Marcin dodaje w nawiasie, co wszystko mający katolik może otrzymać od innych. Papież się pomylił, gdy w 2003 ucałował pierścień biskupa Canterbury Rowana Williamsa, czyli wysłał w świat braterski komunikat o wzajemnym uznaniu. Papież się pomylił, gdy 20 lat temu wzruszony dotykał kamieni ściany płaczu i przepraszał naród żydowski za grzechy Kościoła popełnione wobec ludu Izraela.
Papież się pomylił, gdy w świętym Gaju animistów skropił 8 sierpnia 1985 roku ziemię mieszaniną mąki i wody nad jeziorem Togo. Papież się pomylił, gdy błogosławił wspólnoty charyzmatyczne i drogę neokatechumenalną. Jeszcze trochę tego wymienia i kończy tak. Ale poza tym jest nasz, polski, bliski, najbliższy. Zaśpiewam wieczorem barkę, zmienię zdjęcie profilowe. Kto wie, może uda mi się nawet zamówić kremówkę? Powtarzam, to jest gorzka ironia. Ale do dzisiaj ten tekst we mnie tak pracuje, że boję się poprowadzić to spotkanie. Bo wszyscy od profesora, poprzez doktora, poprzez ministra mają do powiedzenia bardzo wiele na temat tego, co Jan Paweł II twierdził o przestrzeni spotkania, czy to z Żydami, czy w przestrzeni burzenia imperium zła, czy w perspektywie spotkania z Żydami. A to jest lekcja nieodrobiona. Może dlatego rozpoczynam od powiedzenia strasznie mi przykro. Panie doktorze, panie ministrze, zapraszam. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie na drugą konferencję, która tu się odbyła, bo pierwsza dotyczyła zasług papieża wobec naszej ojczyzny, wobec Polski, a ta dotyczy zasług, które ma papież Jan Paweł II wobec świata w 45-lecie jego pontyfikatu. I w panelu w przestrzeni spotkania zaproponowano mi, żebym troszkę spróbował streścić moją pracę doktorską, która dotyczyła Żydów i judaizmu w doświadczeniu Karola Wojtyły. Mówię to, staram się to mówić bardzo precyzyjnie, ponieważ ta praca dotyczy doświadczenia, a nie nauczania, bo nauczanie tak naprawdę pojawiło się i istotne nauczanie w tej sprawie pojawiło się dopiero w czasie pontyfikatu. Tego moja praca nie dotyczy, ale postaram się w epilogu swojego wystąpienia jednak do przełomowych momentów doświadczenia Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II z Żydami i judaizmem nawiązać. Uznałem po prostu, że skoro we wszystkich wielkich biografiach Jana Pawła II wspomina się o tym, że istotnym rysem jego pontyfikatu było zbliżenie z Żydami, z judaizmem, zainteresowanie judaizmem, to należy też wyjaśnić, dlaczego akurat ten papież tak mocno tę sprawę uwypuklił w czasie swojego pontyfikatu. I powiem tak, najlepszy jak dotąd, moim zdaniem, biograf Jana Pawła II, amerykański filozof i teolog katolicki George Weigel, pod koniec życia papieża Polaka pokusił się o sformułowanie 10 trwałych, historycznych dokonań jego papieskiej posługi. Wszystkie one mają mieć, zdaniem Weigla, trwały wpływ na przewidywalną przyszłość Kościoła, chrześcijaństwa, a nawet całej naszej cywilizacji. Tak pisał 23 lata temu. Jak wiadomo, czasami rozsiewane są różne wątpliwości, czy mają trwały wpływ na przewidywalną przyszłość Kościoła, chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że mają. I wśród tych 10 osiągnięć wymienił też historyczne osiągnięcia papieża w zakresie stosunków żydowsko-katolickich. Ja może w związku z tym, że to jest debata, to jest konferencja o tym, co świat zawdzięcza papieżowi, wymienię też, tylko wylistuję też te pozostałe 9, zdaniem Weigla, takich przełomowych, historycznych osiągnięć papieża, bo one się wiążą z zasługami, można powiedzieć, dla świata. Po pierwsze, zmianę stylu papiestwa z biurokratyczno-kierowniczego na powszechnie uznawany w świecie autorytet moralny. Po drugie, właściwą w obliczu radykalnych ocen wypośrodkowaną interpretację Soboru Watykańskiego II jako Soboru Wolności i zarzewia nowej ewangelizacji. Po trzecie, przyczynienie się do obalenia komunizmu przez rewolucję sumienia. Po czwarte, zwrócenie uwagi na kulturę jako czołowego motoru tworzenia historii. Po piąte, nowa interpretacja ekumenizmu jako wyrazu nigdy niezerwanej jedności ludzi ochrzczonych. Po szóste, dialog i wspólna modlitwa z innymi religiami. Po siódme, inspirowane przez niego natchnienie, które zmieniło życie wielu ludzi.
pisze Weigel, że papieża widziało na żywo więcej ludzi niż jakąkolwiek inną osobę w historii ludzkości. Po 8. Nowy katechizm Kościoła katolickiego, który może odegrać taką rolę w najbliższych stuleciach jak katechizm trydencki przez kilkaset lat z XVI wieku. Po 9. Teologia ciała jako mądra odpowiedź na rewolucję seksualną. I wracam do mojego tematu i właśnie 10. osiągnięciem, tu niczego nie hierarchizuję oczywiście, są osiągnięcia w zakresie stosunków żydowsko-katolickich. Jak napisał, dzięki niemu w nowym wieku Żydzi i katolicy stoją przed szansą rozmowy, a rzecz to bez precedensu od ponad 1900 lat. Przed perspektywą prawdziwego dialogu religijnego, który porusza istotne kwestie niepodejmowane od czasu rozejścia się dróg i powstania judaizmu rabinistycznego oraz chrześcijaństwa. Weigel dalej stwierdza, że jeśli w obecnym wieku Żydzi i chrześcijanie znowu zaczną ze sobą rozmawiać o takich wielkich biblijnych sprawach jak przymierze, mesjanistyczna nadzieja, moralne prawo wyryte w ludzkich sercach i na tablicach 10 przykazań, to okaże się, że nowy dialog wiele zawdzięcza papieżowi. Jeśli kiedyś w 3. tysiącleciu wierzący Żydzi i chrześcijanie zaczną znowu ze sobą rozmawiać o wyborze przez Boga, o przymierzu, o wspólnej nadziei na przyjście Mesjasza, świat z pewnością uzna, że nasiona tej podjętej na nowo rozmowy zasiał właśnie pontyfikat Jana Pawła II. I zdaniem Weigla przemiana stosunków Kościoła katolickiego z judaizmem jest trwałym osiągnięciem papieża. Papież zbudował podwaliny pod nową teologiczną debatę, choć pozostaje jednak kwestia, czy praktykujący religijnie zaangażowani Żydzi są nią wystarczająco zainteresowani. To jest wątpliwość, którą warto mieć na uwadze. W czasie swojego długiego, prawie 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II często korzystał z okazji, by wypowiedzieć się publicznie na temat Żydów, judaizmu czy Izraela. W wydanej tuż po jego śmierci publikacji przedstawiającej wszystkie te wypowiedzi z czasów jego pontyfikatu znaleźć ich można aż ponad 200. Wynika stąd, że jako papież średnio wypowiadał się na tematy Żydów, judaizmu czy Izraela 8 razy w roku. Zawarte są te wypowiedzi oczywiście w oficjalnych dokumentach, w okolicznościowych przemówieniach, w homiliach, w listach, w orędziach, w katechezach, w komunikatach medialnych czy w apelach. I teraz należy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało, że wśród 10 trwałych osiągnięć papieża Jana Pawła II można śmiało wymienić właśnie to osiągnięcie. Weigel silną wrażliwość Jana Pawła II wobec fenomenu Żydów i judaizmu tłumaczy po prostu tym, że był Polakiem. Wszak to Polacy przez 5 stuleci żyli w sąsiedztwie największej diaspory żydowskiej w świecie. To państwo polskie po Egipcie, po dzisiejszym Izraelu, po Mezopotamii, później średniowiecznej Hiszpanii przejęło pałeczkę w maratonie ojczyzn najliczniejszej społeczności tego starego, niemal 4000 lat istniejącego narodu w świecie. Przyjaciel Wojtyły z Wadowic, polski Żyd, Jerzy Kluger, powiedział, że w relacjach z Żydami jako papież w ciągu 20 lat zrobi więcej niż wszyscy inni papieże w ciągu 2000 lat. Polski Żyd, profesor Stanisław Krajewski, fenomen zainteresowania problematyką żydowską przez papieża Jana Pawła II wyjaśniał po prostu tym, że jego osobista historia związków z Żydami nie ma precedensu w życiu wszystkich poprzednich papieży. Uznał, że papież ten był dla Żydów po prostu błogosławieństwem. Zwrócił uwagę również na to, że jego następcy, Niemiec Benedykt XVI i Argentyńczyk Franciszek, kontynuują jego nauczanie o Żydach, a więc można przypuszczać, że będzie ono trwałym elementem nauczania Kościoła. Sam Karol Wojtyła już jako papież w czasie swojej 4. pielgrzymki do Polski, gdy spotkał się w czerwcu 1991 roku w Warszawie z 6 polskimi Żydami, powiedział im w luźnej rozmowie: ja należę jeszcze do tego pokolenia, dla którego obcowanie z Żydami, z Izraelitami było rzeczą codzienną. Karol Wojtyła przez pierwsze 18 lat swego życia w Wadowicach oraz przez rok w przedwojennym Krakowie żył z Żydami i obok Żydów, jak wszystkie dotąd pokolenia Polaków. Żydzi byli po prostu trwałym elementem krajobrazu religijnego, kulturowego, etnicznego niemal każdego polskiego miasta i miasteczka, również takiego jak Wadowice. Z kolei w Krakowie był najpierw obserwatorem życia jednej z najstarszych wspólnot żydowskich w Europie, jak również nieakceptowanych przezeń ekscesów antysemickich, które z pewnością wyostrzyły jego zmysł moralny w ocenie tego zjawiska.
Przez następne 6 lat z bliska obserwował gehennę krakowskich Żydów, najpierw naznaczonych i publicznie prześladowanych, potem zamkniętych w krakowskim getcie, a następnie systematycznie wywożonych na zagładę. Mieszkał nie tylko w pobliżu koszmarnego obozu pracy, a później koncentracyjnego, jakim był obóz dla Żydów w Płaszowie, ale też w pobliżu obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, największego cmentarza stworzonego w krótkim czasie w historii ludzkości. Po wojnie był najpierw świadkiem krótkotrwałego odradzania się życia żydowskiego w Krakowie wśród powracających do tego miasta niedobitków z Holokaustu. Potem jednak ponownie musiał obserwować bolesne ekscesy antysemickie oraz związane zarówno z tym, jak i z opresją komunistyczną zjawisko emigracji resztek Żydów z Krakowa i z Polski. Doczekał też sytuacji, w której Polacy po raz pierwszy od wieków żyją praktycznie bez widocznych na co dzień sąsiadów Żydów. Domyślając się, co mogło się dziać w duszy przyszłego papieża w tej sprawie, tak wrażliwego na historię, tak pełnego wiary w działanie w niej opatrzności, a także tak zdolnego do metafizycznej oceny zjawisk z niej wynikających, z pewnością refleksja nad sensem, celem tego wspólnego życia Polaków i Żydów obok siebie przez wieki nie była mu obca. Również nad sensem lub bezsensem, celem, konsekwencjami duchowymi i religijnymi Holokaustu. Może też właśnie dlatego już jako papież uznał, że nie kto inny, tylko Polak na stolicy Piotrowej winien na nowo podjąć teologiczną refleksję na temat dalszego sensu istnienia narodu wybranego i jego religii w kontekście autorefleksji chrześcijan i wzajemnych relacji między chrześcijaństwem, zwłaszcza katolicyzmem, a judaizmem. Dla papieża Jana Pawła II nie ulegało wątpliwości, jak to często mówił, że kto spotyka Chrystusa, ten spotyka też judaizm. Spoglądał na naród żydowski w jego historii jako Boże narzędzie przynoszenia zbawienia światu. Mówił, że ten mały naród, zamieszkujący niegdyś tereny między wielkimi imperiami pogańskimi, nie jest zwykłym faktem kulturowym, ale faktem nadprzyrodzonym. Wielu Żydów mówiło i mówi o nim do dziś, jako o jedynym w historii papiestwa, nasz papież. Pozwoliłem sobie w tej swojej pracy doktorskiej bardzo obficie opisać Żydów w Wadowicach, bo on się z nimi przez pierwsze 18 lat stykał. Nie będę oczywiście w szczegółach Państwu o tym opowiadał, bo to jest bardzo długa opowieść. No ale warto o tym powiedzieć, że właśnie te 18 lat tego kontaktu ze społecznością małomiasteczkową, gdzie 20%, 25 nawet procent mieszkańców to byli Żydzi, to była jedyna mniejszość narodowa w Wadowicach. Zresztą potem w Krakowie, jak się przeprowadził w 1938, też jedyną mniejszością narodową w Krakowie ówczesnym byli Żydzi. I też stanowili około 20% społeczeństwa. Należał więc do ostatniego pokolenia Polaków, którzy, jak ponad 40 poprzednich pokoleń Polaków, żyli na co dzień z miejscowymi polskimi Żydami. Sam wspominał, że stamtąd, z Wadowic, ma tę postawę wspólnotowości i wspólnego obcowania z Żydami. To jest cytat. Ich codzienna obecność była stałym, normalnym elementem krajobrazu kulturowego Polaka żyjącego w kraju. Więcej, nawet trudno było wyobrazić sobie, że może istnieć życie w Polsce bez Żydów. Rodzinne miasto dawało mu możliwość obserwowania życia żydowskiego z całym jego bogactwem kulturowym, instytucjonalnym, choć nie bez pewnej specyfiki. Był młodzieńcem inteligentnym, chłonnym wiedzy, ciekawym świata. Przypuszczać więc można, że zauważył wiele rzeczy ze specyfiki życia żydowskiego, co z pewnością miało wpływ na kształtowanie się jego późniejszych poglądów na temat Żydów i judaizmu. Same Wadowice zresztą, w cudzysłowiu, cieszyły się przywilejem przez wieki de non tolerandis judeis. Żydom nie wolno było osiedlać się w Wadowicach. Dopiero reforma monarchii austriacko-węgierskiej 1867 roku to umożliwiła, a więc ukorzenienie Żydów wadowickich było dosyć płytkie, dwupokoleniowe mniej więcej, ale było już bardzo rozwinięte i bardzo bogate. Warto przy okazji wspomnieć, pominę tutaj takie długie opisy właśnie instytucji żydowskich, życia żydowskiego w Wadowicach, że w maju 1989 roku, gdy odsłaniano tablicę dedykowaną Żydom w Wadowicach, w miejscu dawnej synagogi zburzonej przez Niemców, na budynku dzisiejszego przedszkola, bo tam teraz jest budynek przedszkola, poprosił swego przyjaciela z lat dziecinnych Jerzego Klugera o publiczne odczytanie listu następującej treści. List
Jana Pawła II z 89 roku, odczytany w Wadowicach. Wielu z tych zgładzonych twoich rodaków i współwyznawców było naszymi kolegami w szkole podstawowej, a później w wadowickim gimnazjum, w którym wspólnie zdawaliśmy maturę przed 50 laty. Synagogę wadowicką dobrze pamiętam, znajdowała się w pobliżu naszego gimnazjum. W oczach mam jeszcze szeregi wyznawców, którzy w dniu świątecznym udawali się do synagogi na modlitwę. Rodzice Karola Wojtyły wraz z jego starszym bratem Edmundem w 1918 roku zamieszkali w domu należącym do wadowickiego Żyda Hiela Bałamuta pod adresem Rynek 4, dzisiaj to jest ulica Kościelna 7 i tam dzisiaj mieści się Muzeum Dzieciństwa i Młodości Karola Wojtyły. I w tym domu przyszły papież mieszkał przez pierwszych 18 lat swojego życia. W ten sposób rodzina Wojtyłów związana została z żydowską rodziną Bałamutów. Mocno to rozwijam w swojej pracy, opowiadając o przedstawicielach tej rodziny i jak te kontakty z rodziną Wojtyły wyglądały. I w tym właśnie domu 18 maja 20 roku urodziło się Karolowi i Emilii z Kaczorowskich Wojtyłom ich trzecie dziecko Karol Józef Wojtyła. I warto na to zwrócić uwagę, że na jego szczęśliwe przyjście na świat miał wpływ powszechnie szanowany w mieście pierwszy lekarz żydowski w Wadowicach, słynący z leczenia nawet beznadziejnych przypadków Samuel Taub. 35-letnia Emila Wojtyła była ciężko chora na serce, obawiała się o szczęśliwy poród swojego trzeciego dziecka, zwłaszcza, że 4 lata wcześniej jej córka zmarła zaraz po porodzie. Ponoć jakiś lekarz polski zalecał skrócenie tej ciąży, czy nawet aborcję, bo jest ryzykowna dla życia Emilii Wojtyłowej. Wojtyłowie oczywiście ze swoją religijnością nie wyobrażali sobie takiej decyzji i znaleźli tego lekarza Samuela Tauba, który dlatego był im bliskim lekarzem, dlatego że był lekarzem zatrudnionym na terenie koszar wojskowych, a jak wiadomo ojciec Karola Wojtyły był emerytowanym oficerem. I on doprowadził do szczęśliwego urodzenia dziecka, poprowadził tę ciążę, doprowadził do szczęśliwych urodzin. Pani położna Jadwiga Tatarowa, znana w Wadowicach, powiedziała nawet po latach tak, że gdyby nie ten Taub, to nie byłoby dzisiaj kardynała Wojtyły, jeszcze w czasie, kiedy był w Krakowie. Nie chcę oczywiście tej historii nadmiernie interpretować i popadać w jakąś egzaltację, ale faktem jest, że jak Polacy od lat w badaniach oceniają znaczenie postaci Karola Wojtyły, ten najważniejszy Polak w naszej tysiącletniej historii urodził się dzięki determinacji i profesjonalizmowi żydowskiego lekarza. Samuel Taub zresztą zmarł jeszcze przed wojną, w roku 1933. Uniknął tragedii Holokaustu, został pochowany na cmentarzu w Wadowicach i zachował się jego nagrobek w dobrym stanie. We wrześniu 26 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w wadowickiej 7-klasowej szkole powszechnej. W jego licznej, uwaga, 68-osobowej pierwszej klasie, takie były klasy, byli oczywiście chłopcy i dziewczęta żydowskie. Średnio w wadowickiej szkole podstawowej co 4. dziecko było pochodzenia żydowskiego. Dzieci żydowskie uczono tu dodatkowo religii mojżeszowej i historii Żydów w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Gdy zbliżała się godzina nauki katechizmu i zjawiał się katolicki ksiądz, dzieci żydowskie opuszczały klasy na zajęcia z religii mojżeszowej, bo szkoła zatrudniała nauczyciela tej religii. W książce Przekroczyć próg nadziei z 1994 roku Karol Wojtyła wspominał: pamiętam szkołę podstawową w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej 1/4 uczniów stanowili chłopcy żydowscy. Mam żywo przed oczyma obraz Żydów podążających w dzień sobotni do synagogi, która znajdowała się na zapleczu gimnazjum. Wspominał sylwetki osób znajomych i bliskich oraz te soboty dziecięcych i młodzieńczych lat, kiedy społeczność żydowska Wadowic udawała się na modlitwie. Napisał też, że pamiętam, że co najmniej 1/3 moich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to też byli Żydzi. Z niektórymi się przyjaźniłem, jak napisał, a to, co u niektórych z nich mnie uderzało, pisał Wojtyła, to był ich polski patriotyzm. W 1931 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę właśnie w gimnazjum. Tutaj też miał kolegów Żydów. Z wieloma z nich się przyjaźnił. Losy większości z nich były tragiczne. Oczywiście najtrwalsza przyjaźń i najdłuższa do śmierci trwająca to przyjaźń z kolegą z gimnazjum Jerzym Klugerem. Dużo by mówić o Klugerze, nie będę tego tematu rozwijał, ale to jest przyjaźń i z Wadowic,
i listowna potem z Krakowa, a potem odnalezienie się wzajemne, kiedy Karol Wojtyła przyjechał na Sobór Watykański II już jako biskup, a Jerzy Kluger po wojnie zamieszkał w Rzymie jako żołnierz armii Andersa i wtedy ta znajomość została odnowiona i trwała do końca ich życia. W 1938 roku oczywiście Wojtyła zdał maturę. Zaraz po tym egzaminie poszedł z Klugerem między innymi na te słynne kremówki, ale tego nie będę rozwijał. On poszedł na kremówki, a Kluger się potem z kolegami jeszcze oderwał i jak napisali, poszli do baru Ebla na wódkę. Oczywiście Karol Wojtyła spotykał mnóstwo instytucji żydowskich w mieście, 45 sklepów na rynku, tym niewielkim rynku wadowickim i zakładów usługowych należało do Żydów. Odbywały się też tam jarmarki, Żydzi na takich tradycyjnych jarmarkach małomiasteczkowych dominowali. O synagodze już wspomniałem. Jest też przypuszczenie, ono raczej opiera się nie na jakichś dokumentach, tylko na literaturze wspomnieniowej, że w tej synagodze Karol Wojtyła był na jednym z koncertów zorganizowanych dla kantora jakiegoś wybitnego żydowskiego. Został zaproszony przez Klugerów i razem z ojcem do tej synagogi poszedł. Podsumowując wadowicki etap życia Karola Wojtyły, wydaje się, że wychowanie domowe, tolerancyjnego i otwartego na kontakt z ludźmi, nie tylko Polakami i katolikami ojca, mogło mieć przemożny wpływ na stosunek jego syna do przedstawicieli tej jedynej mniejszości narodowej i wyznaniowej. Świadczy o tym przede wszystkim otwartość na wzajemne odwiedzanie się w domach Wojtyłów z Klugerami, bo oni się też w domach odwiedzali. A to nie było zbyt częste w relacjach między rodzinami polskimi i żydowskimi w ogóle w Polsce przedwojennej. Tak jak wspomniałem, po maturze Karol Wojtyła wraz z ojcem przeniósł się do Krakowa, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podjął je na Wydziale Filozoficznym obejmującym filologię polską, bo to go interesowało. I teraz przez najbliższy studencki rok Karola Wojtyły, przemierzając ulicę Krakowa, poznawał z kolei miasto w kształcie historycznym i społecznym, które w sposób niezakłócony jakąś wielką katastrofą rozwijało się ewolucyjnie, integralnie przez ponad 1000 lat. I tak obok Krakowa Królewskiego, niezwykle rozbudowanego Krakowa Kościelnego, Krakowa Mieszczańskiego, Krakowa Uniwersyteckiego, poznał też Kraków Żydowski. Przez ten rok 38-39 poznawał po prostu to jedno, jak sami to Żydzi określali, jedno z najważniejszych żydowskich miast w Europie. I tu też w swojej pracy bardzo szczegółowo rozwijam właśnie co mógł spotykać, co nawiedzać, co widzieć w czasie tego roku, bo jedyną, jak wspomniałem, mniejszością narodową w Krakowie byli Żydzi. Na 250 000 mieszkańców 60 000 to byli Żydzi, czyli około 25%, a więc miasto to stanowiło 4. pod względem wielkości skupisko Żydów w Polsce po Warszawie, Łodzi i Lwowie. Na studiach, na które poszedł, na 6200 studentów całego uniwersytetu studiowało 578 Żydów, co stanowiło prawie 10% braci studenckiej. Na jego Wydziale Filozoficznym na 2300 studentów 311 Żydów. Stanowili więc 13,5% studenckiej braci. Co ciekawe, akurat na tym wydziale przeważały kobiety, również Żydówki. Przy okazji, a to może pominę, bo to ciekawostka, jak wyglądał procent Żydów na uczelniach polskich w okresie międzywojennym. Wszędzie był wysoki, w Lwowie, w Warszawie, w Wilnie. Na jeden uniwersytet Żydzi nie szli, na Uniwersytet Poznański. Wszystkich Żydów, których poznał na uniwersytecie, puenta tej historii, tych znajomości jest taka, jest bardzo tragiczna. Z wyliczeń historyka, który się tym zajmował, wynika, że tylko 1,5% żydowskich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z okresu międzywojennego, którzy studiowali na tym uniwersytecie, żyła jeszcze w 1945 roku. 1,5%. Oczywiście, kiedy wybuchła wojna, to też mocno rozwijam swojej pracy, Karol Wojtyła był świadkiem zagłady i to z bliska. Jego przyjaciel Jerzy Kluger
pewnie po wielu już powojennych rozmowach na ten temat z Wojtyłą powiedział, że przyszły papież żył w Krakowie, widział Holokaust, widział, co się działo, odczuł to bardzo, bardzo silnie w swoim sercu. A Wojtyła rzadko opuszczał Kraków w czasie okupacji i wszystkie antyżydowskie decyzje dokonywane przez Niemców były jawne, publicznie głoszone, wdrażane, bardzo widoczne. Przez pierwsze 1,5 roku okupacji, aż do zamknięcia Żydów w krakowskim getcie, Polacy mieli jeszcze możliwość utrzymywania kontaktów z Żydami. Codziennie mijali ich na ulicach, widzieli, co z nimi wyprawiają Niemcy, jak ich zmuszają do obowiązkowej pracy, jak ich poniżają w miejscach publicznych. I obserwowali też stopniowo wprowadzane ograniczenia, transport, komunikacja publiczna, zakaz chodzenia na plantach, na rynek itd. itd. Również miejsce zamieszkania Wojtyły w krakowskich Dębnikach to było miejsce bliskie późniejszego getta w Płaszowie. Myślę, że nawet w sensie dźwiękowym, jeżeli cokolwiek się działo na terenie getta, te wywózki, które tam co jakiś czas organizowano, mordy, strzelaniny, to wszystko było słyszalne nawet z domu, gdzie Karol Wojtyła mieszkał. W czasie okupacji oczywiście Karol Wojtyła był zaangażowany w konspirację, związał się z organizacją chrześcijańsko-demokratyczną Unia. Ta organizacja też miała swój pogląd na temat kwestii żydowskiej w czasie wojny, więc na pewno ten pogląd był mu znany. Ale od 1942 roku oczywiście Karol Wojtyła już związał się z Kościołem rzymskokatolickim, bo po prostu wstąpił do seminarium duchownego jako zakonspirowany seminarzysta. I tu oczywiście wielki wpływ kardynała Adama Stefana Sapiechy. Pozwoliłem sobie w swojej pracy bardzo szczegółowo opisać, jak wyglądała polityka Kościoła krakowskiego wobec tragedii Holokaustu, z odkrywaniem też nieznanych dokumentów w tej sprawie. Myślę, że to wszystko było znane Karolowi Wojtyle, bo on był bardzo bliski Sapiesze i cała ta aktywność Kościoła rzymskokatolickiego w pomocy Żydom, również pomoc wyciągania Żydów, chrześcijan z getta na przykład, była mu znana. Opisuje też 2 opowieści takie, można powiedzieć, wspomnieniowe, konkretnych Żydówek z czasów wojny i z pierwszych miesięcy powojennych, które mają świadczyć o czynnym zaangażowaniu się Karola Wojtyły w pomoc konkretnym osobom pokrzywdzonym przez Holokaust. Jedno świadectwo jest dosyć wiarygodne, o drugim warto wspominać, ja to robię, ale jego wiarygodność jest wątpliwa. Ale tego może nie będę rozwijał. Zagłada, którą z tak bliska obserwował, tak wrażliwy na człowieczy los po prostu, jej znaczenie metafizyczne, a także moralny wymiar wyborów dokonywanych przez człowieka w obliczu takiej tragedii musiały być przedmiotem pytań i dylematów, które sobie stawiał taki człowiek jak Wojtyła. Świadczy o tym chociażby świadectwo polskiego obserwatora zagłady krakowskich Żydów, właściciela jedynej aryjskiej instytucji, która mogła legalnie funkcjonować na terenie krakowskiego getta, czyli słynnej apteki pod Orłem. Chodzi o pana Pankiewicza oczywiście. Oto ono, cytuję Pankiewicza. W kilka lat po wojnie odwiedził mnie ksiądz Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II. Wiedząc, że przebywałem w getcie przez cały czas jego istnienia, zadał mi następujące pytanie. Czy nie wie pan, jak Żydzi w tym koszmarnym okresie getta na tle tylu bestialstw, mordów i poniżenia godności ludzkiej zapatrywali się na sprawę mesjanizmu? Zadawanie sobie takiego pytania świadczy o tym, że już we wczesnym etapie, zanim z teologicznym i filozoficznym wymiarem Holokaustu zaczęła mierzyć się teologia i filozofia zarówno chrześcijańska, jak i żydowska, młody Wojtyła już zastanawiał się nad problemem czegoś, co nazywamy Boga po Auschwitz i ewentualnie wpływów tego doświadczenia dla odkrycia przez Żydów prawdy o Mesjaszu, w którego wierzą chrześcijanie. Może znał już tezy Żydówki Edyty Stein, czyli katolickiej zakonnicy Teresy Benedykty od Krzyża, zamordowanej w Birkenau, a wyniesionej właśnie przez niego na ołtarze w 1999 roku, że ofiara narodu żydowskiego dokonana w ramach Holokaustu była ukrzyżowaniem narodu wybranego na wzór Chrystusa, która ma przybliżyć go do odkrycia Jezusa jako Mesjasza. Może tak było, bo tak Edyta Stein o tym pisała.
Tadeusz Pankiewicz przekazał zresztą odpowiedź na zadane przez Wojtyłę pytanie w czasie, gdy ten już był kardynałem. Była to odpowiedź talmudysty, który po wojnie żył nadal w Krakowie przy ulicy Dietla, a z którym Pankiewicz rozmawiał w synagodze Tempel. Powiedział on, ten talmudysta, że jeśli by nastał taki czas, w którym wszyscy Żydzi na całym świecie, co do jednego, w tym samym dziwnym czasie nie zgrzeszyli ani myślą, ani mową, ani uczynkiem, to właśnie może być ten czas, w którym może zjawić się Mesjasz. W jednym momencie zero grzechu. Po latach, już jako papież, w czasie spotkania z przedstawicielami działającego w Polsce Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, które miało miejsce w Warszawie w czasie trzeciej pielgrzymki, podsumował ten czas i swoje odczucia z tego okresu. Tu dłuższy cytat, ale warto. Bądźcie przekonani o tym, drodzy bracia, mówił tak do polskich Żydów, że Polacy, ten Kościół w Polsce, który z bliska patrzył na tę potworną rzeczywistość zagłady, bezwzględnej zagłady waszego narodu, zamierzonej i realizowanej, przeżywał to w duchu głębokiej solidarności z wami. Wasze zagrożenie było i naszym zagrożeniem. To nasze nie zrealizowało się w takiej mierze, nie zdążyło się zrealizować w takiej mierze. Tę straszliwą ofiarę wyniszczenia ponieśliście wy. Można powiedzieć, ponieśliście za innych, którzy także mieli być wyniszczeni. Myślę, że naród izraelski dzisiaj może bardziej jeszcze niż kiedykolwiek indziej znajduje się w centrum uwagi narodów świata. Przede wszystkim z racji tego straszliwego doświadczenia. Staliście się przez to wielkim głosem, przestrzegającym całą ludzkość, wszystkie narody, wszystkie potęgi tego świata, wszystkie ustroje i każdego człowieka. Bardziej niż ktokolwiek inny, właśnie wy staliście się taką zbawczą przestrogą. W imię wasze podnosi ten głos przestrogi również papież, a papież z Polski ma do tego stosunek szczególny, ponieważ razem z wami jakoś przeżył to wszystko tu, na tej ziemi. Kiedy już wojna się skończyła, ksiądz Wojtyła został papieżem, potem kardynałem. Oczywiście, a nie, może zanim jeszcze o tym, o pracy naukowej młodego księdza Wojtyły, ona szybko przebiegała. Proszę zwrócić uwagę, właściwie ja tylko zwracam na to uwagę, że pracę doktorską o zagadnieniach wiary w dziełach mistyka hiszpańskiego z XVI wieku Jana od Krzyża napisał pracę doktorską Wojtyła w 1948 roku. Warto wspomnieć, że Jan od Krzyża pochodził z nawróconej na chrześcijaństwo rodziny żydowskiej. A z kolei habilitacja dotyczyła oceny możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schellera. Max Scheller, wybitny fenomenolog, był wychowany w tradycji żydowsko-protestanckiej. A z kolei kolejni następcy w tej fenomenologicznej szkole filozoficznej to na przykład Edyta Stein, która była niezwykle ważną postacią dla filozofa Karola Wojtyły. Jako biskup, a potem metropolita, oczywiście Karol Wojtyła pojechał na Sobór Watykański II. Przełomowy również dla relacji polsko-żydowskich. Katolicko-żydowskich. W czasie tego 3 lata trwającego soboru 2 razy pojechał do Ziemi Świętej. Można powiedzieć, bardzo szczegółowe relacje z tych podróży pozostawił, nawet w takich listach pasterskich wysyłanych do Krakowa. Są bardzo ciekawe, również ze względu na spotkanie Żydów mówiących po polsku w Izraelu i różnych ciekawych historiach z tym związanych. Ale warto zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy od 20 paru lat znowu znalazł się w miejscu, gdzie jest po prostu dużo Żydów. No bo w Polsce już po wojnie dużo Żydów nie było, wymordowani przez Niemców. Tam w Ziemi Świętej po raz kolejny się z taką sytuacją zetknął. Ale oczywiście te pielgrzymki miały przede wszystkim charakter duchowy. To była chęć odwiedzenia miejsc świętych dla chrześcijan. Oczywiście jeden z najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II, deklaracja Nostra Aetate w naszej epoce, pod takim tytułem znana. Oficjalna nazwa to Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Ona zawiera 5 punktów, a czwarty punkt, najbardziej rozbudowany, poświęcony jest wyłącznie stosunkom z judaizmem. I najważniejsze 3 punkty tej deklaracji. Mówię o tym dlatego, że świadectwa z dokumentów, ale też ze wspomnień Soboru Watykańskiego II wskazują, że Karol Wojtyła jako kardynał młody jeszcze był bardzo zaangażowany w stworzenie tego dokumentu. Razem z innymi oczywiście purpuratami.
Więc można w tej deklaracji też odnaleźć po prostu jego myśli w tej sprawie. Po pierwsze, uroczyste stwierdzenie głębokich związków między Kościołem a narodem żydowskim. Cytat. Związki te wywodzą się z potrójnego faktu mistycznej, typologicznej ciągłości Kościoła i żydowskiej społeczności starotestamentalnej. Roli tej społeczności w nosicielstwie dzieła zbawczego i objawienia oraz żydowskiego pochodzenia pierwszoplanowych postaci nowej ekonomii zbawczej, jakimi są Chrystus, Jego Matka i apostołowie. Konsekwencją tak silnych związków jest potrzeba wzajemnego poznania się i poszanowania. Po drugie, nowy pogląd na sprawę odpowiedzialności za śmierć Chrystusa i problem ustosunkowania się Boga do tych, którzy jako naród nie przyjęli Jego wysłannika. Deklaracja sprzeciwia się obarczaniu narodu żydowskiego w całości, a zwłaszcza jego współcześnie żyjących przedstawicieli, winą za śmierć Jezusa. Przyznaje, że w jakiejś mierze spada ona na zwierzchników żydowskich tamtego czasu, gdyż wydali go Rzymianom na śmierć, ale łagodzi tę odpowiedzialność fakt, że śmierć Chrystusa była przecież jego aktem dobrowolnym. I po trzecie, potępienie aktów eksterminacji Żydów, jak i jakiejkolwiek dyskryminacji rasowej czy narodowościowej. Deklaracja jasno stwierdza, że są one sprzeczne z duchem Ewangelii i wolą samego Chrystusa. To przełomowy dokument, który potem zaowocował w Kościele szczegółowymi dokumentami przygotowywanymi przez poszczególne episkopaty narodowe. Był też rozwijany w kolejnych dokumentach papieskich, ale ten z 1965 roku dokument ten Nostra Aetate był tutaj przełomowy. Dobrze, już. Oczywiście, kiedy okres PRL-u opisywałem, musiałem się też ustosunkować do kwestii 1967 roku, czystek antysemickich 1968 roku. To już pominę. Bardzo ciekawej dyskusji w klubach inteligencji katolickiej na tematy żydowskie, w których też aktywny udział brał Jan Paweł II. Ale przejdę tylko naprawdę na chwilę do okresu jego pontyfikatu. No mnóstwo różnych niezwykłych stwierdzeń, niezwykłych sformułowań w stosunku do Żydów z punktu widzenia właśnie papieża, z punktu widzenia chrześcijaństwa, z punktu widzenia katolicyzmu. Może nie będę tych wszystkich cytatów przedstawiał, ale o pewnych wydarzeniach opowiem. Na przykład odważna decyzja o powołaniu na arcybiskupa Paryża Jean-Marie Lustigera, Żyda pochodzącego zresztą z rodziny polskich Żydów, ale uchowanego czy przechowanego w czasie Holokaustu we Francji, który u rodziny chrześcijańskiej wychowany nawrócił się na katolicyzm i zrobił wspaniałą karierę kościelną. To mianowanie Lustigera na arcybiskupa Paryża spotkało się z dosyć ostrą dyskusją. Dyskusją również po stronie żydowskiej, że jest to takie symboliczne chrystianizowanie Holokaustu. Mianowanie człowieka pochodzenia żydowskiego na tak wysokie kościelne stanowisko. Takie kontrowersje też miały wtedy miejsce. Ale najważniejsze były wydarzenia lat 80. To oczywiście nowe dokumenty w tych sprawach, ale też oczywiście wizyta w synagodze w 86 roku, tej synagodze rzymskiej, której żaden inny papież przed nim nie odwiedził, a była tak blisko Watykanu i mowy tam wygłoszone. Beatyfikacja, a potem kanonizacja Edyty Stein. Akurat na kanonizacji w 1998 roku mogłem być osobiście, bo zostały zaproszone dwa rządy, rząd niemiecki i rząd polski. I rząd Jerzego Buzka stawił się na tej kanonizacji in gremio, a ja byłem rzecznikiem tego rządu. W ogóle Edyta Stein to bardzo ważna postać pochodzenia żydowskiego i w nauczaniu Jana Pawła II i właśnie w tych aktach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych. I może zakończę tym oczekiwaniem, które zawsze się przejawiało w tym bogatym nauczaniu już w czasie pontyfikatu dotyczącego Żydów i judaizmu. Zakończę tym, czego papież długo oczekiwał. Tu ksiądz Pawlaszczyk też wspomniał wizytę w Ziemi Świętej w 2000 roku. To też bardzo ważny moment. Ale papież przede wszystkim oczekiwał jakiegoś takiego, nie wiem, czy to dobre określenie, ale rewanżu. Że skoro my się tak bardzo interesujemy Żydami i judaizmem, czy rzeczywiście po stronie żydowskiej jest takie zainteresowanie nami, chrześcijanami, katolicyzmem. I tutaj się doczekał, przepraszam, muszę to znaleźć.
Tak, oczywiście deklaracja WMET, która ważną odpowiedzią na te wszystkie jego piękne gesty i zachęty do ponownego zbliżenia katolicko-żydowskiego było ogłoszenie w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku, w roku jubileuszowym dokumentu WMET, czyli Mówcie Prawdę. Podpisało się pod nim 220 rabinów, intelektualistów żydowskich. Podejmując jeden z kluczowych wątków nauczania Jana Pawła II, a przy okazji sprzeciwiając się wielu swoim żydowskim braciom, autorzy tego dokumentu oświadczyli, że istnieje wspólny grunt oraz zasadność istnienia chrześcijaństwa z perspektywy żydowskiej. Autorzy dokumentu uznali, że Żydzi i chrześcijanie czczą tego samego Boga, cytat, poprzez chrześcijaństwo setki milionów ludzi weszło w związki z Bogiem Izraela, nauki czerpią z tej samej księgi, akceptują te same zasady moralne wywiezione z Tory. Podkreślili też, że nazizm nie jest zjawiskiem chrześcijańskim, to bardzo ważne, ani rezultatem chrześcijaństwa, równie ważne. Napisali, że gdyby hitlerowcom udało się wymordować Żydów, ich mordercza pasja bardziej bezpośrednio skierowałaby się przeciw chrześcijanom. Po raz pierwszy więc strona żydowska tak oficjalnie uznała pozytywne z ich punktu widzenia religijne znaczenie chrześcijaństwa. Jan Paweł II długo czekał na taki głos strony żydowskiej i doczekał się w tak symbolicznym roku 5 lat przed swoją śmiercią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za tak wnikliwą pracę i rzeczywiście przedstawienie dokładnie tego wszystkiego, co wiąże się z osobą świętego papieża z Polski i kwestiami współistnienia jako Polaków i Żydów. O tym między innymi mówił w czasie 6. zjazdu gnieźnieńskiego profesor Bemporad, który jednocześnie jest rabinem, o tym wszyscy doskonale wiemy. Ja z tamtego jego przemówienia pamiętam słowa, które zacytuję. To właśnie dzięki religijnemu rozumieniu bycia osobą możemy odczuć cały sens bycia sobą. To właśnie religia stoi lub powinna stać na straży uświęconego charakteru wszystkich istot ludzkich. My, chrześcijanie i Żydzi, musimy sprawić, aby religia stała się niezbędną i zrozumiałą częścią życia. Tylko wtedy staniemy się współgospodarzami, jeśli wspólnie będziemy pracować na rzecz wartości ustanowionych w naszych świętych pismach. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że jest pan z nami. Odnoszę się do tych słów sprzed lat z 6. zjazdu gnieźnieńskiego i proszę, aby i dzisiaj podzielił się pan z nami refleksją w 45. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Thank you. First, I don't have words to thank you for your kind invitation to have me say a few words at this meeting. In many respects, if I had heard the wonderful introduction of Dr. Adam and Dr. Jarosław, I probably would have given a different paper. I learned a great deal from what the both of you have said, and I'm grateful to you. And I think that what you said is essentially the kind of talk that is essential and meaningful dialogue, because I really have learned a great deal from you. Let me just say one word of introduction. I also want to thank Dominica and the others who made all this possible. You've just been wonderful. The pity of, and I've been doing this work now for over 60 years. I'm 90 years old. And the pity of it all is that the great work that the two of you have done and that others have done is simply not known by the vast majority of Jews or Christians. They are simply ignorant about, and the sad thing is that people who are in the dialogue process are simply dialoguing. In many cases, they don't even represent the community of which they are representatives. And don't minimize the fact that there's a great deal of disagreement among even those people who go to these meetings. So let me just use one word. I'm sorry because I'm not reading my talk, but when I was asked to go to meet with the Vatican, this was in 1990, about the
convent in this controversy of the convent with Cardinal Glemp and so forth. I went with two representatives who radically disagreed with my point of view. And part of my problem was not just speaking to the Catholic representatives, but I had to present myself in a way that wouldn't alienate the very people that came with me. And so I'm just giving you a sense of what is involved in interreligious dialogue. I hope you don't mind this presentation with these prefaces, because I think, especially, I've learned so much from the two previous speakers. I'm sorry I didn't have their paper to read, so you'll forgive me if my paper isn't quite on target as much as theirs, Now, over the years, I felt that there are three fundamental questions that have to be addressed in any interreligious dialogue. Also, maybe even more important, there are preliminary issues that form the context of these questions that form the dialogue process. And what are these questions? First, how can I be true to my faith without being false to your faith? How can I be true to my faith without being false to your faith? In other words, John the 23rd clearly stated that. He said that if I'm not saying the truth about your faith, if I'm not truly representing you and understand you and understand your history, I'm not being true to my faith, which is a faith that seeks the truth and seeks proper understanding. The second question is, what is the place of the faith of the other within the context of the self-understanding of my own faith perspective? In other words, what place or recognition or status do I give to the other from the perspective of my own faith? I have to be very clear what my, let's say, Jewish theology or Christian theology or Islamic philosophy views you. What place do you have in my self-understanding? The third question, and finally, is how can religions work together for the common good of humanity? Because I firmly believe that the role of religion is to be the conscience of society and the voice for humanity. And this I learned from Saint Pope Jana Pawła II. He felt, and I had 8 audiences with him and countless numbers of meetings after he, in Denver and New York and other places, he constantly felt that the true aim of religion is to be the conscience of society and the voice of humanity. Now, over the years, I've come to the realization that it is the very process of dialogue that is essential to interreligious communication. And what does that mean is that it creates a proper atmosphere for effective dialogue. In this sense, what I'm saying is that you have to say, not these are the topics and I have to pay attention strictly to the topics, but these are the people who are representing these topics. How do I look at them? Unless we're willing to be respectful and caring of one another's and ask the other to express his or her fundamental convictions, then we're not engaging in a kind of dialogue process that results for proper understanding and harmonious relationships. By investigating areas of agreement and diversity, we'll not only learn to recognize one another in ways that are not subject to all too infrequent stereotyping and distortions of the past, but indeed to recognize one another, see one another in a new and more accurate way. It was the great sage, Jewish sage Hillel, who told us that we shouldn't judge our fellow human beings until we stand in his or her place. What he really meant is that it's not enough to judge another person, to see another person by putting themselves first in their shoes, in their experiences, in their feelings, see the world from their categories and their hopes and fears. He felt that one has to do something more.
one must look at oneself with the eyes of the other. How do you look to him? How is he perceiving you? With what eyes do you see me? Until I know that, who am I talking to? Now, let me just note, from the Jewish side, it's unfortunate that in 1964, one of the great rabbis, Rabbi Soloveitchik, wrote an article called Confrontation. This is before Vatican II. And there he said that basically a dialogue where the religion of the many looked down upon with contempt the religion of the few, there's no point having theological dialogue. That all one must do is just talk about how we can work together for social benefits, etc. He never recanted on that. And unfortunately, for many Jews, that view became dominant in dialogue. And as a result, Jews approach dialogue literally, not so much from the very terms of genuine dialogue where there's an openness to the depths of oneself and the depths of the other, that perhaps neither had any awareness or knowledge of eliciting. In other words, I would go so far as to agree with David Lockhead, who claims that dialogue is a way of knowing truth that neither party possesses prior to the dialogue. This was almost excluded by Soloveitchik's statement. And as a result, the Jewish side came to dialogue, at least at first. And it changed. And that wasn't just in Dabru Emet. And I think Dabru Emet did not really represent the vast majority of Jewish thinking on that. They were much, much more amenable to dialogue than what Dabru Emet, in fact, said. But the thing that is actually of interest here is that they approached dialogue as negotiations. They didn't approach dialogue as dialogue. And one of the things we have to understand is how can that change? And it did change. But I think it's unfortunate that so much of the dialogue process on the Christian side had very little knowledge of what really was going on in the Jewish side. Now, in any process of dialogue or of communication, we have to understand that we must order the content of the communication in relation to the respective value framework of the participants. And here's my point. What may be of central importance to one's faith tradition may be of secondary interest to the other. Similar terms or concepts have different associations or significance in Judaism and Christianity. For example, terms like Messiah, salvation, covenant have very different meanings in Judaism and Christianity. Further, that other religions may differ from my own should make me consider the possibility that I may not have the full truth, and especially that the other may have something to teach me, that I can learn something from the other. It is presumptuous for us to maintain that the great religions of the world, which have been a source of inspiration and hope for millions of individuals with great religious teachers, have nothing to offer us. I can tell you of my own experience, I came out of a tradition which was fairly negative towards Christianity, especially since at the rabbinical school, I was a research assistant in history for 3 years and helped a professor look at all the documents, a lot of it having to do with anti-Judaism and anti-Semitism. But in 1960, I had an audience with Pope John the 23rd, which totally changed me. I was the only rabbi who was willing, by the way, to come and see him and talk with him because there was 14 of us. And he spoke about suffering. And he started crying. And I didn't see a pope or some regal person. I saw a human being with a heart and a soul who was eager to bring peace to the world. It changed my life completely. That was in 1960. You see, dialogue is needed to present a more objective and historically accurate view of one another. And past misunderstandings must be clarified,
and we must take a new direction in the way we view one another. Thanks to the great achievements of Vatican II, with the document Nostra Aetate, the guidelines, the notes, the papal speeches, the We Remember doctrine, the European bishop statements, the Israel-Vatican Accord, and the biblical document, much of the Catholic Church's past negativity has been addressed on the side of the Church. To what extent, I have to ask, have these documents been absorbed in Catholic seminaries and Catholic universities? In this country, I must say, a large extent. I've spoken in a number of Catholic institutions here, and many of these documents are used in classes. Less so, I'm afraid, in Italy, where I've taught for 25 years, both at the Anselmo, at the Angelicum, at the North American College, and other places. Now, this revolutionary doctrine, Nostra Aetate, what it did with respect to Jews can be summarized in 2 points. First, the re-examination of the relationship between the Church and Judaism and the Jewish people. That is the movement, here's my point now, a movement from a theology of a dead and outdated and superseded Judaism to a theology of a living Judaism. And this seems to me to be essential. We have to re-examine our theological understanding of one another on both sides. Second, a rejection of all forms of anti-Semitism and anti-Judaism as in any way founded in Christian or scriptural teaching. This still needs to be done. There has to be a common reading. Now, this is one of the things that we've done in Italy with this 3-volume work dealing with Jewish and Christian understanding of scriptures. It's unfortunate that when my dear friend, Dr. Marco Morselli, wanted to do it with the New Testament, this was looked down upon. But it's a very good 3 volumes dealing with the Torah, the prophets, and the writings. And it does give a Jewish and Christian understanding of many of these passages, which is very, very helpful. Now here, Pope John Paul II, in referring to the Declaration Nostra Aetate, gives it the highest level of authority, equivalent to the dogmatic statement of the Church. In a statement to the Jewish representatives of the Jewish community of Venezuela, the Pope said, quote, "I wish to confirm with utmost conviction, con toda mia profonda convicción, that the teaching of the Church proclaimed during the Second Vatican Council in the Declaration Nostra Aetate remains for us, always for us, for the Catholic Church, for the Episcopate, and for the Pope, a teaching which must be followed, a teaching which it is necessary to accept, not merely as something fitting, but much more as an expression of the faith, as an inspiration of the Holy Spirit, as a word of divine wisdom." This was published in the Osservatore Romano in January 29th in 1985, but was not published in the volume Spiritual Pilgrimages, which is the Pope's statements as he went to all Jewish communities. I don't have any idea why that is so. So getting back to these 3 basic questions for dialogue to be fully effective. How can I be true to my faith without being false to yours? This means that one should strive to understand the other as he or she understands oneself. One must be able to understand one's own faith without distorting or denigrating the other's faith. In fact, it was St. Pope John the 23rd, as I said, who believed that the only way to be true to one's faith is by being true to the faith of the other. It is the part of being true to one's faith correctly is to correctly characterize the other. When Pope John Paul II first met with members of the Jewish community, he said, and I quote,
Christians must strive to learn by what essential traits the Jews define themselves in the light of their own religious experience. However, the Pope emphasized, and here I'm very pleased that Dr. Jaroslaw pointed this out, that as essential as it is for Christians to understand Jews and Judaism, especially in the terms which they define themselves, it is equally essential for Jews to understand the church and Christians in terms that they define themselves. And here, part of the work that I've done over the years is to say, is the anti-Judaism, and in many respects the anti-Semitism, that through the course of history has been presented, is that really essential to what Christianity really stands for? We have to ask that. And is the anti-Christianity and the denigration of the church is on the part of the Jews, is that really essential? Shouldn't we try to understand really what their true teachings are and hold them to their true teaching? And here, I just want to make one word with respect to what Dr. Adams said when he quoted all these things about Pope John Paul. I recently gave a talk last May in Rome to the Pontifical College of Ukrainians. And one of the deans after my talk said, well, what do you do with these Muslims? And he started quoting a Muslim that said the most horrendous things. And I said, I'll tell you what you can do. You should know enough about other Muslims who said other things and say, that may be the way you look at it. But that's not what this teacher and this leader and this person who's an authority on Islam, he completely disagrees with you. Maybe your interpretation of Islam is wrong. I mean, we have to be able to have enough understanding of the best in the other tradition, of the most authoritative in the other tradition, to be able to say to someone who distorts the other tradition in front of us and say, I'm sorry, that may be true, but what about this? What about this other thing? You see, dialogue and communication is needed in order not to distort the other. And the Pope says that really, you are here to help in our reflection on Judaism. We want to learn about Judaism from you. We want to learn something about what it is that you believe and so forth. And I'm sure that we find in you and in the communities you represent a real and deep disposition to understand Christianity and the Catholic Church in its part of her identity today. I would underline today, so that we may work from both sides towards our common aim of overcoming every kind of prejudice and discrimination. So on the Jewish side, especially after the Holocaust, to understand that they have been properly perceived and that there's been three stumbling blocks. And in each of these, the church, I believe, has responded, especially by St. Paul John Paul II, admirably. Here they are. First, the Jewish community has entered into dialogue with three concerns. The first is anti-Judaism, especially the Holocaust. There's no denying that the Holocaust took place in a Christian Europe. And what happened, and how do we explain what happened, and so forth. Second, a proper recognition of the place of Israel in Jewish identity. When Dr. Jaroslaw said that of the many percentages of students, only 1.5% lived to 1945, to the end of the war. And when many of these refugees and camps ended up in Israel, can one not perceive the place of not just a land of refuge, but a land that could be free of the kind of antagonisms that would lead to the proper Jewish creativity? And so the second concern that Jews had is the place of Israel in Jewish identity. And here, I must say,
Pope St. John Paul II was unbelievable when it came to that. He was the first one to mention Israel, to mention the Jewish people. He was the first one to reach out in so many ways that are just absolutely unbelievable. Hold on one second, please. Hold on one second. Johnny, I'm giving my talk. He was the first one to mention it. He was the first one to actually speak about the fact that the Jews have a right to a homeland and things of that nature. And I wish that that could have been more clearly presented, because what is the place of Israel in Jewish philosophy, in Jewish theology, in Jewish history, and in Jewish thought? Jews themselves disagree on that, but the importance of Israel, no Jew denies, even minimally as a land of refuge. The third problem is missionizing. In other words, what is the Catholic Church going to do about active missionizing among Jews? Keep in mind, there aren't that many Jews in the world. And what would be so bad if the Jews could continue to study their texts in their way and present their point of views, which by and large, wonderful, finally, the biblical document clearly says that we can learn a lot from the Bible, and they have a right to interpret it in their way. We don't have to force our interpretation. And that's why these volumes on the Old Testament, the Hebrew Bible from different perspectives, is a very important text. Now, with respect to anti-Judaism, the Pope and Cardinal Cassidy have produced exemplary results. If one simply reads the numerous statements Pope John Paul II has made, not just to Jewish groups, but to Catholic and other groups, one can see the anguish of this Polish Pope, who himself as a young man witnessed the horror of Nazism firsthand and has felt the unspeakable suffering of the Jewish people. This suffering must be acknowledged and remembered and has a theological significance. And here, when he went to speak to the Jewish community in Warsaw, I don't want to read these remarks because Dr. Jaroslaw quoted most of them, but when he said, more than anyone else, this is the Pope speaking, more than anyone else, it is precisely you who have become this saving warning. I think that in this sense, you continue your particular vocation, showing yourselves to be still the heirs of that election to which God is faithful. This is your mission in the contemporary world before the peoples, the nations, all of humanity, the church. And in this church, all peoples and nations feel with you, united with you in this mission. And in September of 1990 in Prague, Cardinal Edward Cassidy, by the way, one of the real giants of interfaith dialogue, and who pays any attention to him today? One of the giants. He made public repentance on the part of the church for her past acts of anti-Judaism and requested forgiveness, teshuva, from the Jews for any wrongs perpetrated on them. He said, and I quote, that anti-Semitism has found a place in Christian thought and practice, calls for an act of teshuva and of reconciliation on our part as we gather here in this city, which is a witness to our failure to be authentic witnesses to our faith at times in the past. And even Pope Francis, a pope who not only wrote a book with the rabbi when he was cardinal, a book which clearly dealt with the Shoah, claiming, quote, that every Jew who was killed was a slap against the living God in the name of idols. He participated in memorial services for the 6 million, also declared as Pope that no good Catholic could be an anti-Semite, went to Israel embracing the Jewish state as a valid representation of the Jewish people. Regarding the place of identity of Israel in Jewish identity, Pope John Paul II proclaimed, quote,
for the Jewish people who live in the state of Israel and who preserve in that land such precious testimonies to their history and their faith, we must ask for the desired security and the due tranquility that it is the prerogative of every nation and condition of life and of progress for every society. Now, that's an incredible, I wish in the talk that I gave, I'll send it to you, on John Paul's outreach to the Jewish community. I go into all of the documents, the statements of John Paul II on Israel. But fortunately, on the third issue of missionizing, the cessation of active missionizing on the part of the Catholic Church has been stated by Cardinal Cassidy, Cardinal Casper, and most explicitly reaffirmed by Cardinal Koch in his recent declaration of 50 years of Christian-Jewish dialogue. Now, basically, it would be wonderful if the Jewish community was aware of this. And in our interreligious dialogue, instead of talking to each other, we have to talk to our constituencies. This is what I've tried to do through our center. Now, the second question that I referred to above, what is the place of Jews and Judaism in a Christian self-understanding? And what is the place of Christians and Christianity in a Jewish self-understanding? Requires that the following: that each religion give a proper representation of the rights and the dignity of the other, and not leave it to the secular state to do that. See, the problem is that when the secular state intervenes and the Christian and Jewish witness is not presented, is that will somehow diminish the real effect of what is needed. For example, Hermann Cohen, who was one of the great giants of Jewish thought, stated it quite clearly. He said, neither the Enlightenment nor modern legislation has succeeded in removing from the Jews the burden placed upon them by the prejudice that they represent nothing but a foreign race. This prejudice can and will disappear only when the inherent worth of their religion is fully recognized. Here again, the Catholic Church has led the way. In the Declaration Nostra Aetate, the Church sought to determine what is of value in other religions, first and foremost Judaism, but also Islam and other religions. This is a wholesome approach, not castigating the other, but trying to find out what is of value in the other. It's not that I have the truth and you have error. I have the truth, but maybe you have some truth too. Let's see what that may be, and let's see how we can understand that. Now, I don't know how long I've spoken, but I just want to say that one of the things that we're doing and have done over the years now is taking this statement, Spiritual Resources for Peace, which was Cardinal Fitzgerald's brainchild. He's now in Jerusalem. The stage was set for the correction of the worst elements of exclusivism and possibly for peace. And I was one of the people that was privileged in 2003, that's 20 years ago, to be one of the people who was one of the writers of this document. And what the document basically says is the following. And after I read this document, I will conclude. Our scriptures and traditions are the most important spiritual resources which each of us possesses. But we acknowledge that our various sacred writings have often been used and continue to be used to justify violence, war, and exclusion of others. Our various communities cannot ignore such passages, which have often been misinterpreted or manipulated for unworthy goals, such as power, wealth, or revenge. But we must all recognize the need for new contextual studies and a deeper understanding of our various scriptures that clearly enunciate the message and value of peace for all humanity. Believers need to examine those scriptural passages that depict people of other religions in ways
that conflict with their own self-understanding. This requires a renewed effort to educate properly our own adherents to the values and beliefs of others. Such interreligious education that takes seriously the self-understanding of other religious traditions is essential for communicating the message of peace to new generations. This challenge is to remain true to our own faith without disparaging or distorting that of others. Spiritual resources for peace include not only scriptural foundations, but the example of our fellow believers who down through history have taught peace and acted as peacemakers. These include saints, poets, and martyrs who have suffered and often given their lives in nonviolent commitment to truth, justice, and fellowship, which have been the foundation of human progress. They include countless persons of every religion whose names are not even recorded by history, but who have valiantly acted to prevent conflict and war, who have assisted victims of violence with regard to religion or nation, and who have worked for justice and reconciliation as the basis of establishing peace. By their actions, they have borne concrete witness to the mission of each religious community to be agents of peace amidst the harsh realities of injustice, aggression, terrorism, and war. Religions have great power. They influence millions, perhaps billions of people. How can this influence be directed to better understanding and mobilizing these resources for good? This is our hope, our faith that a world at peace is not a dream, but will become a reality, that hatred will disappear from the human heart and among nations, and that all human beings can become a blessing to one another. When we met with St. John Paul II, at Cardinal O'Connor's house years ago, he was exhausted. He started the day very early in the morning, went everywhere. And you could see that he was exhausted, but he still came. There was a number of Jewish leaders there, and so I want to conclude with this. And he said, Abraham was the first hero of a new idea. He was the first hero not because of conquest, not because of richness, not because of power. He was a hero of a new idea, an idea that he was called to serve, that you should be a blessing. You should be a blessing. Perhaps we, Christians and Jews, should embody the teaching of Abraham by becoming a blessing to one another. Thank you. Bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że wszyscy dziękujemy. Te brawa są tego wyrazem panu profesorowi za nie tylko interesujący, ale też głęboko przejmujący wykład. Myślę, że on dotknął nie tylko naszych umysłów, ale i serc. Jest coś szczególnego w tej takiej tendencji do wykorzystywania pewnych nie tylko świętych symboli, ale świętych pism właśnie i świętych idei do doczesnych celów. Myślę sobie, że często zdarza się tak, że postać Jana Pawła II w kontekście zimnej wojny oraz przede wszystkim w kontekście tego imperium zła, o którym tak wiele tutaj też już mówiliśmy, czy też w kontekście niektórych przyjaźni, na przykład z Ronaldem Reaganem, ona może być rozmaicie interpretowana, czasami niewłaściwie, w sposób chyba za bardzo polityczny, ale o tym już nasz kolejny prelegent. Bardzo się cieszę, że mogę zaprosić do wystąpienia pana doktora Anthony'ego Eamesa. Well, thank you all for welcoming me here today to speak a little bit on President Ronald Reagan and Pope John Paul II. Thank you to the museum, Dominica, everyone who has spent their time organizing this event, and to my fellow panelists. Before I get going, I'm going to say a little thing about this pin on my jacket here.
Usually when I'm giving remarks in a more formal environment, I wear a pin that is the presidential seal of the United States. But today I chose to wear a pin of Ronald Reagan smiling. And the reason I did that is because it's well known that when President Reagan met with the Pope, had an audience with the Pope, or thought of the Pope, a smile always came over his face because the Pope was a great source of joy to President Reagan throughout his 8 years in office. I should say that the panel that I am on about dialogue, interreligious dialogue, and the preceding panel about the Cold War very much sets up the remarks I'm going to give. Remarks that discuss a sacred alliance between the Pope and the President, rooted in a dialogue of faith and freedom, a dialogue that transformed the papacy, the US presidency, and of course with it, the world. That sacred alliance also endured difficulties. It was beset with nuance and tension. The alliance was certainly at its strongest in the fight for the liberation of Poland, but perhaps most dynamic in dealing with questions of great moral complexity, specifically on matters of nuclear war and peace. But let us start with the shared vision of freedom that brought the liberation of Eastern Europe from the totalitarian regime of the Soviet Union, and with it, a rebirth of spirituality and moral truth in the West. Both men were profoundly concerned with the vision of freedom. Both men were profoundly concerned with the fragility of freedom, its indivisibility and itinerant obligations, and its universality. Reagan expressed this conviction in a 1967 gubernatorial inauguration speech that freedom is never more than one generation away from extinction. And by then, of course, Mikhail Rotila had lived through the extinction of freedom in his homeland and your homeland at the hands of Nazi Germany and the Soviet Union. Yet his commitment to faith and freedom in Poland during those decades of oppression represented the greatest threat to communist rule in Eastern Europe. Soon after his ascension to the papacy, John Paul II gave full expression to the indivisible dimensions of freedom, declaring in his 1979 address to the United Nations that freedom must include the right to life and liberty and security, the right to sustenance and health, the right to expression, education, and culture, independence of thought and conscience, and the right to choose one's religion to be practiced communally or individually, the right to family and assembly, the right to movement and nationality, and the right to choice especially in politics. Now, Reagan held a nearly identical vision of freedom, but he feared that inalienable rights that comprised freedom were increasingly being considered a dispensation of government rather than a gift from God. As early as 1964, in a famous speech that we called Time for Choosing, the message to America that launched his national political profile, Reagan repeatedly articulated the series of rights that would eventually form the infrastructure of democracy, a plan that he set in place to help set Eastern Europe free. He called for the right to free expression, the right to a free press, to free association within unions and within political parties. He fought for the right to select one's educational path, along with the right to worship as one chooses. He advocated for the right to prosperity and property through opportunity. And he stated strongly the right to life and security. Now, Ronald Reagan and John Paul II agreed that achieving these rights required full access to truth and moral development of man. Moral development required clarity. In other words, freedom could not manifest without truth.
And in the era in which Reagan and Pope John Paul II transformed the world, the Western world increasingly indulged in a sense of moral relativism and moral equivalency. The anti-nuclear movements of the 1980s and those sympathetic to the potent mix of liberation theology and promises made by communist revolutionaries in Latin America suggested that material interests and the pursuit of power were all that mattered for the world order. But the Pope and the President sought to show otherwise. Moral truth mattered. In fact, moral truth mattered most of all for the cause of freedom. Reagan is now known for his faith in America as a shining city on a hill. He rejected a sense of moral equivalency between the superpowers, stating in his first press conference as president that the only morality that the leaders of Soviet Union recognized was that which furthered their cause. Reagan told us that politics and morality are inseparable, that only those of us humble enough to admit we are sinners can bring to democracy the tolerance it requires to survive. In the spirit of ecumenism, Reagan believed that the practice of religion is what provided the sense of moral obligation in one's private life that lay the foundation for a healthy and free society. Pope John Paul II, of course, preached this message tirelessly. In his 1993 encyclical Veritas Splendor, he strongly made the case that there can be no morality without freedom. He reminded us that faith in God can only be made substantive through choice. The context of this message, of course, was the creeping secularism that had grown ever more robust following the collapse of the Soviet Union and the great ideological threat it posed. As one of the few leaders of his era who generally understood East and West, Pope John Paul II recognized that the dialogue between faith and freedom was necessary for the perpetuation of both. Thus, the political realities of Eastern Europe and the spiritual realities of the West represented the same twofold problem. In Pope John Paul II's home country, your country, the faithful's thirst for freedom is what seeded the ground for the overthrow of the Soviet Union. The situation in Poland in the 1980s had transformed into an acute crisis for both freedom's advocates, most notably the over 19,000 priests who ministered to the over 70% of the Polish population that practiced Catholicism, and more broadly to the Solidarity movement inspired by Pope John Paul II's 1979 visit to Poland. That movement, as you all know, that movement would become the key political force to bringing an end to communist rule. For freedom's opponents, specifically the Polish People's Republic and its Soviet sponsor who enforced martial law in 1981, to stamp out the dialogue of faith and freedom was key. While John Paul II's mobilization of Catholics in Poland demonstrated to would-be Solidarity supporters that power rested with the people, it also had a profound effect in the United States and in Washington, D.C. As Catholics would soon come into power in both the U.S. Congress and in the Reagan administration, top officials like Secretary of State Al Haig, CIA Director William Casey, and others were all devout Catholics themselves and were able to see the strategic and intelligence value of the Catholic Church, especially in Poland, in a way that prior administrations had not. In the West, where freedom was plentiful, a crisis of faith threatened the continued tolerance and community cohesion that underpinned humanity's inalienable rights. In his 1995 apostolic journey to the United States, Pope John Paul II would echo these sentiments. He declared that it is important for America that the moral truths which make freedom possible should be passed on to each new generation. Every generation of Americans need to know that freedom consisted not in doing what we like, but in having the right to do what we ought. Now, Reagan also believed in the necessity
in the necessity of dialogue between faith and freedom. That dialogue sustained freedom feature. Recalling the wisdom of the French observer of American democracy, Alexis de Tocqueville, after his tours of America's churches, Reagan repeated in 1983 that America is good, and if America ever ceases to be good, America will cease to be great. Just a year before, in the hallowed halls of Westminster, Reagan asserted that we must be staunch in our conviction that freedom is not the sole prerogative of a lucky few, but the inalienable and universal right of all human beings. Today, many of us take for granted the intertwined efforts of Pope John Paul II and Ronald Reagan. But there were certainly obstacles to the emergence of their partnership. Attempts on both of their lives, just months apart in 1981, only reinforced their resolve. And this brush with death provided a unique bond between the two leaders. During their first meeting in 1982, President Reagan remarked, "I was deeply moved by our conversation. It was like meeting a brother, a man who shared my hopes and dreams." And it was in that conversation that Reagan told John Paul II that their near-death experience deepened his conviction in God's plan that they must liberate Poland together. This sentiment was, of course, reciprocated by Pope John Paul II, who spoke of their encounter as a meeting of two men who believed in the same ideals and were ready to work together. Their relationship helped to restore the partnership between American power and the Vatican's spiritual force that would spread freedom across the world. Some of you may recall or may have heard earlier that the United States did not have formal diplomatic relations with the Holy See for over a century before Ronald Reagan and John Paul II restored them in 1984. And that restoration took courage on the part of President Reagan. It did not come absent of political risk. Many of President Reagan's most influential supporters vocally opposed the formalization of relations. Most notable, of course, would be the man Jerry Falwell, the leader of the moral majority, an evangelical bloc of voters some 8 million strong that helped Reagan win the presidency in 1980. However, President Reagan recognized the importance of permanently bonding the material power of the United States and the spiritual force of the Holy See to secure freedom in the world. John Paul II had pushed him in this direction, writing to the president in 1982, quote, that the United States is called above all to fulfill its mission in service of world peace. And that mission required a far-sighted policy that will favor the indispensable conditions of justice and freedom, because there can be no peace without freedom. Now, Reagan's far-sighted policy, specifically the strategy to roll back communism rather than accommodate it in a perpetual pursuit of détente, ultimately did lead to the liberation of Eastern Europe. And no one was more important to that strategy than Pope John Paul II. It was after Reagan witnessed the impact of John Paul II's visit to Poland in 1979 that Reagan came to the belief that religion would be the Achilles heel of the Soviet Union. And of course, by 1987, the writing was on the wall. 5.5 years after Solidarity movement had been outlawed under martial law, Pope John Paul II called for its restoration in a mass given to over 1 million of his and your countrymen. Human rights not dispensed by government, but given freely by God, were at the forefront of the Pope's 1987 apostolic visit to his homeland. And this message, of course, invigorated Solidarity. Now, I should note that the Pope's spiritual support for Solidarity was matched by Reagan's material support. His administration funded millions and millions of dollars in aid to the movement and relied extensively on the Polish Catholic Church to determine the most appropriate use and effective use of those funds. However, the president and the Pope did not always see eye to eye. They disagreed on the US sanctions of the Polish state, for example.
Those sanctions would certainly remain in place longer than Pope John Paul II would have liked. But when he finally convinced the president that it was time to lift those sanctions in 1987, that wave of relief to Polish citizens had a desired political effect. And it proved to many that the US president cared more about the well-being of the Polish people than the punishment of the Polish Communist Party. Lech Walesa, the leader of Solidarity, of course, has paid tribute countless times to the importance of Ronald Reagan for Polish freedoms. In his words, the Polish people owe Reagan their liberty. Now it's quite apparent that a rich dialogue of faith and freedom underpinned the Pope and the President's shared goal of liberation of Poland. But I want to turn to a topic where it seemed to many that the President and the Pope were not of the same mind: the nuclear arms race. But if we dig below the surface, we find that once again, Reagan and John Paul II were reflections of each other in their dedication to dignity of life and their strategic approaches to making freedom from nuclear fear a reality for the citizens of the world. Many will remember Pope John Paul II called for nuclear disarmament in 1982, stating that deterrence was only morally acceptable as an interim step to disarmament. Now, some may have considered this to be condemnation of Ronald Reagan's peace through strength policies, his nuclear policies. It was in fact a space-giving measure to allow Reagan's policies to achieve full effect. At that time, the U.S. Catholic bishops, the National Conference of Catholic Bishops in the United States, had aligned with the anti-nuclear movement and strongly urged for a freeze of U.S. investments in nuclear capabilities. Strong condemnation of Reagan's nuclear policies. But Reagan's willingness to hold on to those nuclear policies very much led to his summits with Mikhail Gorbachev that broke the apocalyptic cycle of the nuclear arms race and alleviated the tensions of the Cold War. The underlying logic of those summits were that U.S. investments in material power, that is, nuclear conventional forces, provided sufficient leverage to enable breakthroughs in diplomatic talks with the Soviet Union. Pope John Paul II made corresponding investments in moral power through his tireless ministry to not just Catholics, but to all faiths, as we've heard earlier today, and his persistent advocacy for human rights. Leverage. Both Pope John Paul II and President Reagan very much understood the role of leverage in geopolitics. Now, recalling his 1989 audience with Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev confirmed that the pontiff's criticism of totalitarianism in the Soviet Union and powerful advocacy for democracy and religious freedom premised on the supreme value of human life helped power the support needed for perestroika reforms. And as John Paul II would explain to Gorbachev, it is the union of political freedom and religious freedom which would unite Eastern and Western Europe and allow the continent to breathe with both lungs. This very package of reforms and approach invigorated the human factor in Gorbachev's diplomacy with President Reagan and hastened the onset of nuclear peace. So today, at a moment, and I'll close with this, when parts of Eastern Europe are once again at risk of losing their freedom, where faith meets challenges in every domain, and when existential technologies threaten the end of human civilization, I hope you all carry the legacy of Pope John Paul II and President Ronald Reagan, a dialogue of faith and freedom that will ensure our future. Thank you. Bardzo
Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi za przedstawienie tej relacji pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych i Janem Pawłem II. Myślę, że przyczyniając się tym samym do jaśniejszego zrozumienia, na czym ta relacja, a i wkład świętego w rozbicie imperium zła polegały. Proszę państwa, pragnę bardzo serdecznie podziękować za udział w tej sesji, nie tylko prelegentom, ale również i państwu. Myślę sobie, że w sprawie kolejnego spotkania i godziny to już wypowiedzą się organizatorzy. Dziękuję panowie.